హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ మనసా. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ manasa.com. ఈరోజు వీడియోలో నవంబర్ 13th రోజు iPhone 12 Pro Max రిలీజ్ అయింది కదా. సో దాని గురించి మేము iPhone 12 Pro Max కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈస్టర్న్ వెళ్తున్నాము. మాకు దగ్గరలో ఈస్టర్న్లో యాపిల్ స్టోర్ ఉంది. సో యాపిల్ స్టోర్కి ఐఫోన్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నాము. ఇది మా హస్బెండ్ ప్రీ ఆర్డర్ చేసుకున్నారంట ముందే. సో మాకు కూడా చెప్పలేదు. నవంబర్ 11th రోజు ప్రీ ఆర్డర్ చేశారంట. సో నవంబర్ 13th రోజు రిలీజ్ అయింది కదా. సో యాపిల్ స్టోర్కి వెళ్ళాము. నేను కూడా ఫస్ట్ టైం యాపిల్ స్టోర్కి వెళ్ళడం ఇక్కడ. సో అక్కడికి వెళ్ళి కలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఒక టైం స్లాట్ ఇచ్చారు 12:45 to 1 అని. ఆ టైంలో మనం వెళ్ళి స్టోర్ దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. బయట లైన్లో నించోబెడుతున్నారు. ఒక 6 feet డిస్టెన్స్లో ఉంచి మన ఆర్డర్ని స్కాన్ చేసి ఆ తర్వాత మన టెంపరేచర్ చెక్ చేసి లోపలికి పంపిస్తున్నారు. లోపల కూడా మళ్ళీ 6 feet డిస్టెన్స్ నించోబెట్టి అప్పుడు మన ఆర్డర్ని చెక్ చేసి తర్వాత ఐఫోన్ని మన చేతికి ఇస్తున్నారనమాట. అలా మొత్తం పక్కా ప్లాన్ తోటి చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే కరోనా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కడ రిస్క్ తీసుకోవాలి అనుకోవట్లేదు. సో అలా చేశారనమాట. అండ్ ఈ ఫోన్ మా అబ్బాయి శ్రీహాస్ బర్త్డే రోజు రిలీజ్ అయింది నవంబర్ 13th. అండ్ నెక్స్ట్ డే నవంబర్ 14th రోజు దివాళీ వచ్చింది. సో రెండు మెమరబుల్ డే మాకు. మా హస్బెండ్ ఆర్డర్ చేసింది అన్నిటికన్నా ఎక్కువ జీబీ ఉన్నది 512 GB అనమాట. అదే మ్యాక్సిమం జీబీ ఉన్న ఐఫోన్ అనమాట. ఇంకా అది ఆర్డర్ చేసుకున్నారు. అది $1,500 పడింది మాకు. ఫైనల్లీ వి గాట్ iPhone 12 Pro Max. అండ్ ఈస్టర్న్లో కొన్ని ప్లేసెస్ అటాచ్ చేస్తున్నాను చూడండి. అలా వాక్ చేసుకుంటూ చూసామన్నమాట మేము ప్లేసెస్. యాపిల్ స్టోర్ దగ్గర ఉన్న ప్లేస్ అనమాట ఇదంతా. ఐఫోన్ అన్బాక్స్ శ్రీహాస్ చేస్తానన్నాడు చూడండి. Let's open. Wait, it's getting down. It's gray. And let's open it. Ooh, look at its screen. Now let's look at its charger. Here's its charger. Ooh, here's this one. Ooh, what is inside? It's a paper. It's an ejecting tool. Look at this iPhone. Get at the back. Look. I'll press it. Wait. Look! An apple comes. You have to wait. And even comes with the sticker. No, the sticker. Look! It says hello. Hola! That's Spanish. Hola. Swipe up. Look. United States. Set up manually. Maybe missed that. Huh? I think you should enter the password. దిస్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఐఫోన్ యాపిల్ హ్యాస్ ఎవర్ క్రియేటెడ్. అండ్ మేము తీసుకుంది కూడా 512 GB తీసుకున్నాము. దీని అవుట్లుక్ చూడండి ఎలా ఉందో.
ఇది ట్రిపుల్ కెమెరా ఉంది, లైడర్ స్కానర్ ఉంది, ట్రాన్స్పరెంట్ బ్యాక్ కేస్ పెట్టాము. దానికి ఐఫోన్ SE మోడల్ ఉంది, 2017లో తీసుకున్నాము. ఇది ఇండియాలోనే కొన్నాము, ఇప్పటికి మాతోటే ఉంది ఈ ఫోన్ కూడా. అండ్ ఇది కాకపోతే స్క్రీన్ చిన్నగా ఉంటుంది దీంతో పోలిస్తే. ఇప్పుడు తీసుకున్న ఫోన్ అయితే స్క్రీన్ చాలా బాగుంది అండ్ కెమెరా క్వాలిటీ అయితే అల్టిమేట్ ఉంది. అండ్ ఇది అండి వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. హిట్ ద బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బై బాయ్.